Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais wetu wa Azimio Baba Raila Amolo Odinga, naibu wetu Mama Martha, ndugu Kalonzo Musyoka, itifaki yote ikizingatiwa. Nimesikiza kwa makini sana wazungumzaji wote, kila mmoja hutaki amalize kuzungumza. Na mazungumzo haya tumekuja kwa sababu jana sisi kama Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu Kenya KEMNAK tulifanya press conference Mombasa, tumeipinga hii bill. Na ni baada ya kushauriana na wenye viti wa kaunti 47, tuliwaambia waulize watu misikitini kila wakiswali kuhusu bili hii. Na majority of the Muslims katika kaunti 47 wakasema ambia chairman hii bili aipinge. Nikapigia mzee simu, mzee Raila, akatupa ruhusa, na jana tulikuwa na press conference Mombasa, na sasa hivi nafikiri iko viral katika mitandao yote. Hii bill niliposikiliza leo nimepata mengi zaidi. Ina somo moja ambalo napenda niwafahamishe. Binadamu wamegawanyika makundi manne, na kuomba usikize kwa makini. Kundi la kwanza kuna watu. Kundi la pili kuna watu wengine. Kundi la tatu kuna wengineo. Na la mwisho akina nani? Watu, watu wengine, wengineo na akina nani. Ukiwataka wote kuwapata hawa, nenda harusini, tuwapata wote hawa. Watu ni wale wenye harusi, familia ya bibi na ya bwana, wale ndio watu. Utengeza kadi wale watu. Yule alikuwa watu wengine. Ukipewa kadi wewe ni wale watu, wewe ni mtu mwingine. Kisha ukimwalika bwana Kioni hapa, na mimi niko karibu na sina kadi, atasema shekhe nifuate mimi. Wewe huna kadi, I am your kadi. Wengineo wale. Alafu wakifarusini wale watu, watu wengine na wengineo hukaa kama hivi, high table. Kila mtu na sinia lake. Biriani, kuku, kachumbari, mapochopocho, sambusa, zote kila mmoja sinia lake. Manake watu wengine na wengineo. Kisha nje ya geti huanza fujo kule. Huko kwa lumbana, kwa pigwa, mpaka askari ushindwe akarudi kwa mwenye harusi. Mzee kule hii kuna fujo sana. Mwenye harusi huenda paka pale. Kina nani? Yabo, nyinyi na nani? Nyinyi na nani nyinyi? Nyinyi na nani nyinyi hapa? Awajua mzee, sisi vijana wa mtaani hapa tunkuja, soga ndiye mbaya. Haya, kaeni sita. Kaeni sita. Watu sita sinia moja. Haina nyama, haina kachumbari, haina sambusa, haina juice. Hivi ndivyo serikali hii imefanywa. Tumefanywa akina nani na Ruto, na bili hii ikipita tutakuwa akina nani zaidi. Sasa nikirudi katika theology, mimi si wakili. Utawala hawanzi sasa. Kuna watawala kwenye Qur'an na Bible wametajwa wa nguvu. King David alikuwa very powerful. Solomon alikuwa na nguvu nyingi sana, akitawala binadamu, majini, mashetani, wanyama, hata upepo. Akitaka ruka mahali, Suleiman anaweka mkeka, anaomba dua kwa Mwenyezi Mungu, anaruka, akifika anashuka. Alikuwa very powerful. Akaja Firauni. Asa Solomon na David hawakumwasi Mwenyezi Mungu, alitawala vizuri. Firauni akaja akakosa. Akatesa Mayahudi,
akaoa watoto wachanga wa Kiyahudi, akafanya uchumi wa Misri mbaya kama huu, mbingu zikachukua hatua. Lipelekewa Nabii Musa, akaonywa, hakusikia. Akapelekewa Haruni, akaonywa, hakusikia. Mbingu zikachukua hatua kwa utawala huo, akadidimizwa Red Sea, yeye na jeshi lake. Sijui katiba yasemaje, rais akiwa hivi kama huyu hapa, katiba yasemaje? Mimi sio wakili, wajua. Ikiwa Mungu alipofsinywa na Firauni anachinja watoto wa Kiyahudi, amepandisha tax, maisha ni magumu, ameonywa na Musa hasikii, Haruna akamwonya hakusikia, maisha ilipokuwa ngumu, mbingu zichukua hatua, alidimizwa Red Sea na Wayahudi wakaokolewa, wakaenda Kanani. Katiba yasema nini ikiwa rais wa nchi anaharibu nchi kama hivi? Katiba yasema nini ikiwa rais wa nchi anafanya tuwe akina nani? Manake hii kipita, hutaweza lisha familia yako yote kila siku. Itabidi iwe sahani moja, watu 6 au watu 10. Yani tutakuwa akina nani kila family, Coast, Nairobi, Eastern, tutakuwa ni akina nani? Sahani moja, watu 10 washikeshike, hawakushiba. Kama mtu anafanya taifa linakuwa akina nani, hatui watu, si watu wengine, si wengineo, tunakuwa akina nani? Mtawala akifanya wananchi kuwa akina nani, katiba yasemaje? Ni homework. Mimi si wakili. Asalamu alaykum. We have come to the end of this wonderful session. So unless there's some burning question, very burning question from the media, we shall be calling it a day. Yes? We are okay? No. They are okay, Phil. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. God bless. Thank you, Your Excellency, for finding time for this engagement. We encourage you to continue to partake. Yes, but in the meantime, please allow me to invite Her Excellency Martha Karua to come and forward and address us. Karibu sana, Mheshimiwa Martha Karua. Good morning, everyone. After my boss has spoken, has given such an eloquent address, there is very little for me to say. And also with the remarks that have been made by our team. But I want to say that clearly, the finance bill is an indication that the Kenya Kwanza government has waged an economic war against citizens, and especially the vulnerable. You would expect that during these hard times, there would be measures to cushion the vulnerable. You would expect that food items, critical items, you remember that Azimio has been on the forefront of asking for the lowering of cost of living, actually demanding for the lowering of cost of living. This bill is a contempt card on those demands because its net effect will be to push the cost of living upwards, as has been very eloquently explained. Once you raise VAT on fuel,
there's a ripple effect on virtually everything. When you tax exempt things that were zero rated, once again, the effect is pushing the prices up of essential items such as medicine, critical medicine. That, with the current status of NHIF, it means the average person will not have access to critical medicine. And in Kenya, we say families are just one sickness away from abject poverty. So when you move critical medicines to exempt, tax exempt, and push their prices up, it means this bill is going to directly cause deaths, suffering and death to many Kenyans. It also means that food will be less accessible. Already, we have a crisis of people not being able to have meals on their table. With the joblessness, with the cost of living being up, Kenyans have been shown by the Kenya Kwanza regime that they are on their own. This is happening in a context where the expenditure, non-essential expenditure, for the office of the president, for the office of the deputy president, for the prime cabinet secretary, luxury items, they have pushed the budget up for travel, the example being led by the office of the president. They have pushed the amount for purchase of non-essential items, fuel guzzlers. Cars are not an essential, especially if they're just discarding cars they found that have not lived that have not done their time. Just because you have come in, you buy new vehicles at a time our economy is in crisis. They talk of austerity measures on one hand. On the other hand, they are lavishly spending like there is no tomorrow. So just a look at what is happening. If you look at the finance bill as against the budget proposals, because the increase in expenditure is well captured in the budget proposals, it is quite clear that Kenyans are on their own and that this is a cruel and caring regime which does not care at all if Kenyans die of hunger, if children fail to go to school, or if people die because they cannot access medical services. I would urge, especially our Azimio members of parliament, as you debate, let us not be hoodwinked to concentrate only on the issue of the housing fund. This bill has so much poison in it, which needs to be unpackaged to Kenyans, item by item. And here there can be division of labor, because no single person will have enough time, whether in the media or in parliament, to analyze all the sections of the bill, so that we unpackage this as easily as we can to Kenyans, so that the Mamamboga knows and the artisan that they are targets of punitive taxes. I'm using the word punitive. When you start charging turnover tax to people whose income is less than 2,000 shillings a day, because they are aiming at people who are earning 1,300 for taxation. That's a person selling mandazi or chapatis on the roadside. These are very, very punitive measures, and this is something that should be resisted. And if the Kenya Kwanza government goes through with it that they have threatened, Kenyans must get ready to take action, remembering sovereignty is in their hands.